opportunity to sanction these people. Probably when they know that there are repercussions for their actions, they will stop these gross human rights violations. Ladies and gentlemen, another issue I want to address is the recently passed supplementary budget. The regime pushed through their majority in parliament for an additional 3.5 trillion shillings. Now, what is this money for? This money is going to be spent on laughable things, among which are 2.7 billion for supervising the Ghost Lubowa Hospital project. All of you know so much of our money has been stolen through that fake non-existent project. But as if that's not enough, there has been 2.7 million given to supervise that project that you all know does not exist. There is 45 billion shillings put aside to buy a banana peeling machine. Akuma akawata amatoke. 45 billion shillings. There is a 30 billion shillings put aside to help artists and musicians. Now, I am an artist and I'm not only knowledgeable but concerned in this area. I know that we as the entertainment industry, we need support, but the support is not handouts. We need the policies that will make even the artists in Kabongo, in Kabera Maido, in Gomba, in Rushere to benefit from a good system, not handouts. I've told my fellow artists time and again that they should not be reduced to beggars. But many of them were arguing that I am bringing politics into music. And they are saying that we should separate music and politics. I want to reiterate my points again, that politics, among other things, is concerned with slicing the taxpayers' money and apportioning it to different things. So, this is how taxpayers' money is being apportioned. Artists have been demanding for a copyright law that will make sure we have policies that will protect artists, not giving them money. But this time around, because John Museveni believes in, patronage, he believes in bribing, he has put that money aside, which money I am even sure is not going to reach the artists. The artists are only being used to steal money. And before long, you will see fights in the industry, you'll see divisions in the industry, and yes, you'll see so many of them silenced and compromised to support the regime because they will have committed crimes relating to corruption. Now, that is not the problem. The problem is here. First, there's a problem that out of that 3.5 trillion, 418 billion is going to Museveni's house. Now, this is a man that is already spending 2 billion shillings every day. However, that is not enough. Museveni needs another 418 billion to spend some more. Now, an even bigger problem comes here. On top of the 3.5 trillion, there was an addendum of 55 billion. Now, this sounds like a scandal, and it was important that I communicate it to you, ladies and gentlemen. You remember that in the past supplementary budget last year, over 77 billion, members of parliament were each bribed with 40 million shillings. Many of them denied it, but yes, some of them actually spoke the truth that they were given that money. This time they are giving every member of parliament 100 million shillings as a bribe to pass that supplementary. Let me repeat it for clarity. This time the regime is bribing every member of parliament with 100 million shillings of taxpayers' money in order to pass this supplementary budget. Now imagine 55 billion shillings just going out to members of parliament as a bribe. I want to use this opportunity to warn our members of parliament
that we know about this and we have broken the news to the population. I have said it many times and I'm saying it today that I will always tell the truth and I will not defend or protect anybody that gets involved in this grand theft. We'll get details and maybe among questions. I'm very glad to have our Minister for Finance here, and it will be a great thing if we would get opportunity to answer a few questions from you. But with that state of affairs, with the way our taxpayers' money is used, now you know, ladies and gentlemen, why our roads are in such a bad state. Now you know why our schools are in such a state. Now you know why the regime is trying to silence us. Now you know why the regime is trying to bring all manner of diversions in order to cover up for that. Now finally, ladies and gentlemen, I also want to take this opportunity to respond to the deliberate twisting of my comments during a BBC interview that I had in London. You heard regime propagandists have been trying as much as possible to twist my words, and I'm here to clarify on those words. First and foremost, my words were taken out of context on that BBC interview by those propagandists. I was in the United Kingdom after 10 years. Many of you already know that in 2013 I was banned from the UK for life, never again entering the UK because of the lyrics in one of the songs that I did. And in those lyrics, yes, I took responsibility because I actually called for the banning and killing of all homosexuals. I took responsibility, and yes, during that interview, I communicated that people grow and transform. And as a leader, I transformed from calling for the death and killing of people that differ from me. Regime propagandists tried as much as possible to twist my words, but again, still stand by my words because I am a leader. Which leader wants to be a leader of all people in the population, even those that are not like me? So I'm not calling for the killing of anybody. Mic check 1 2. So I am not calling for their killing. I also want you comrades to know that this issue has been turned from a moral issue to a political issue. The gay issue is used by Museveni's regime to play politics, and it's a political weapon. Now, you remember that he's the one that brought the law in 2014, and then through his proxies like Andrew Mwenda and Fox Odoi, repealed the law again. Now, whenever Museveni sees that he has no popular or political support, he picks up on something that he thinks will build him once again. You have seen him trying to use it against his opponents, and he continues to use it shamelessly. It's the same Museveni that tries to hook on our morality and on the children and to say it's in protection of children, but you all know that in the schools where our children are getting problems, who is the head of the Ministry of Education? That is Museveni's wife. The same challenge has been faced by many people who are raped and sodomized in CMI. We have had many cases of men that are arrested, tortured, and raped/sodomized in CMI under the watch of General Museveni. However, he again tries as much as possible to twist it around to blame it on opposition. Yes, I also mentioned when I was asked about some of my MPs that work with Museveni, and I said some of my MPs work with Museveni. Don't you know them? We do. Don't you know that some of my MPs work with Museveni? Do you want me to mention them? No. You are mentioning them around Kagabo Amwe. Doesn't he work with Museveni? Isn't Jimmy Wanga UP? Doesn't he work with Museveni? Some you know them, some you don't know them yet.
Thank you very much. Ndoza ne bwembiza mu Luganda ne muntegere bulungi nnyo. Basebo ne banyabo nsanyusa okufuna omukisa guno okwogerako nammwe. Njagala okwogera ku nsonga nnya zokka. Ensonga esooka ey'abantu baffe abaawambibwa, abaasibwa, abatalabikako. Tukyabanja abantu baffe, tetunnalekeraawo. Abantu baffe baabuzibwawo. Njagala okwebaza parliamentary team yaffe ekulemberwa Honorable Mpuuga olw'okuteekawo amaanyi mu parliament okubanja abantu baffe n'okugifuula ensonga eyo ey'okubanja abantu baffe, era tetugenda kulekeraawo. Mukirabye nti kati regimu ya Museveni eri mu kankana temanyi kiddako. Tubabanja abantu baffe oba balamu oba bafu. Bwe baba balamu nga Honorable Segona bwe yatugambye nti abamu alina information tibabakulamu amaaso, tubaagala wadde tebalina maaso. Oba mwabatemako amagulu tubaagala. Oba bafu mutuwe emirambo gyabwe tugiziike, famire zaabwe ziteregere nti abantu baabwe baafa. Ekyo muze mulaba nti ne mukyala wa Ngadi alina okuba nti yakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu, ate naye akupulaininga nti ensonga y'abantu abaabuzibwawo tugiremeza mu ddiiro. Ensonga eno tegenda kuva mu ddiiro okuggyako nga mutuwadde abantu baffe oba balamu oba bafu. Oba bafu mutuwe emirambo gyabwe. Era nabo omuliro baguwulira basebo ne bannyabo. Y'ensonga lwaki batandise n'okuleetayo abantu ab'ebiwaani. Mwalabye nti baleese omusajja gwe bayita nti Martin Lukwago. Ne bagamba omuntu aba NUP gwe bagamba nti yabuzibwawo wuuno. Omusajja naye najja n'agamba nze Martin Lukwago. Paka mukyala wa Martin Lukwago yennyini bwe yavuddeyo n'agamba nti ono si ye bba wange mumanyi. N'abaana ba Martin Lukwago ne bavaayo ne bagamba ono si ye taata waffe tumumanyi. Kakati tukyabanja abantu baffe. Eyo ensonga ekutteeyo nnyo. Twebaza Katonda nti twasobola okudocumentinga ebintu bino okumala ebbanga ddene basebo ne bannyabo. Ebikolobero Museveni byabadde ng'akola bibadde tebimanyibwa mu nsi yonna, naye buli kye yakolanga okulonda tekunnabaawo, ng'okulonda kugenda mu maaso n'okulonda nga kuwedde, byonna twabidocumentinga era firimu eyo etambudde ensi yonna. Era tufunye omukisa okulaga ensi yonna ebikolobero bya Museveni. Omwono mukisobodde n'okukonvinsinga amawanga gabadde gavugirya Museveni sente, mujjukira World Bank yamusalako sente, kati n'olwaleero batandise okuteeka natti ku bantu kinnoomu. Ng'oggyeko bakayihula bye baakola era ne bateekebwako natti ba Erweru ne ba Abel Kandiho, kaakati byabasayija akulira amakomera naye ateekeddwako natti. N'ate tetwagala oyo yekka, twagala ne Christopher Damulira yali akulira crime intelligence naye asibweko natti ye ng'omuntu, kubanga etteeka ly'eddembe ly'obuntu liraga nti omuntu oyo yennyini ayenyigidde mu kutyobola eddembe ly'omuntu omusango guba ku ye ng'omuntu. Twagala batagetinge bonga bo namanya Napoleon, Balugumayo n'abalala abali ku toopu ne makati awo abawamba n'okutulugunya n'okutemula abantu. Twagala basibweko natti. Natti zino zitegeezebwa ki? Zitegeeza ki? Natti zino siza kugaanibwa kuweebwa visa, no. Bano abasajja bava sente wano naye bazigulamu bya bugagga e Bulaaya. Balina ebyobugagga bingi mu Amerika ne Europe ne walala wangi nnyo. Naye mu natti zino kitegeeza nti basibwako envumbo bo n'abaana baabwe ne famire zaabwe. Si butadda buzza Amerika oba Europe kyokka, naye n'ebyobugagga byabwe biboyebwa. Ng'ebyakayihula bye byawambibwa, ng'ebyerweru n'ebyakandiwo bye byawambibwa, n'ebyabasajja byawambibwa naye kennyini n'abantu abamwetolodde nga kwotadde ne famire ye. Twagala ensonga yemu etuuke ku Damulira Christopher, etuuke ku Napoleon n'amanya, etuuke ku Lugumayo n'abo bonna abenyigira mu kutuwobola eddembe ly'obuntu. Twagala Museveni atuuke ekiseera nga bwagamba nti gwe Kandiho genda otemula abantu, nga Kandiho akirowoozamu ye ng'omuntu. Twagala abo abantu bennyini abenyigira mu kutemula abantu baffe bennyini bakwatibweko. Tujja genda tubanoonya mpola mpola paka we tunatuuka ku Museveni yennyini ne mutabani we. Ensonga nga ngimaze basebo ne bannyabo, njagala okwogera ku nsonga ya supplementary budget oba budget empya ey'ennyongereza eyayisiddwa mu parliament nga Museveni yeeyambisa ennamba ze z'alina ez'ababaka.
mwawulidde mu mawulire nti parliament yayisiza budget endala ya trillion 3.5 trillion 3.5 ze billion 135 ze million 3.5 ezo sente zayisibwa okola ku nsonga Museveni yagambye nti nkulu nnyo mwezi ensonga nga mwemuli billion 2 mu million 7 ezo nga za kugenda kulambula ku project ey'eddwaliro etatandikanga etaliyo naye okugenda ogirambula bayisiza billion 2 mu million 7 ze million 12.7 kugenda kulambula ku project etaliyo omwe mwemuli billion 45 nga zino za kugula kyuma kya kuwaata matooke nga mwemuli billion 4.18 ezo za kwongerwa maka ga Museveni azikozese. Jukira omuntu gwe bongera sente ezo already alina budget ya billion 2 buli lunaku akozesa million 12 naye tezimala bamwongeddeko billion 4.18 ekyo kyandibadde kikyali awo ne bayisiza ne billion 30 nga za kuwa abayimbi okumala ebbanga ddene. Abayimbi babadde bakabira ekintu kimu copyright law oba etteeka erikwatagana ku biyiiye nga tulowooza nti nga mawanga gonna agaakulaakulana Nigeria, South Africa, America gavumenti ekwata sente n'eziwa abayimbi wabula eteekawo amateeka agabakuuma agamakinga sure nti bafuna mu mulimu gwabwe nga n'omuyimbi ali e Karamoja n'omuyimbi atamanyi government officer yenna n'omuyimbi agenda okujja emyaka 10 oba emyaka 2 agenda kufuna mu nkola ya gavumenti eriwo nti omuyimbi abeera defended abeera protected bwati. Abayimbi obuzibu bwe bafuna nti gavumenti policies eziriwo teziba protectinga emisolo gye babateekako giri waggulu. Ebyuma bino bye tukozesa biriko emisolo mingi naye gavumenti singa yateekawo policies nesala emisolo ku byuma bino nesala emisolo ku bintu aba artists bye bakozesa ebyuma bya studio art industry yandi developing naye kubanga Museveni ye akkiririza mu kugulirira afunamu abayimbi batono n'abayita abawe sente first of all bazirye babeere n'omusango gwa corruption nga tebasobola kukwasamya kamwake kwogera ku kikyamu bwaki bwe yakoze maze ebbanga nga nsaba bayimbi bannange obutabeera babbeega obutabeera basabiriza wabula bateekebwawo amateeka agabafuula nabo boosi bo n'abaana baabwe n'abazzukulu. Muwulidde bayimbi bannaffe bangi nga babadde nga bakaayana bagamba Bobiwine aleeta ebyobufuzi mu music twawule music n'ebyobufuzi naye nga mbadde nga mbagamba nti politics kyeki. Politics y'entematema ya ssente z'omusolo entematema by'ebyobugagga by'eggwanga na ki kigenda kukola kitya kati yene entematema bakozesa bano okubba kubanga buno obubbi guno munyago. Abayimbi kye beetaaga ye copyright law teweetaaga bagulirira teweetaaga bawa sente just weetaaga kusupportinga ebirowoozo ebibasula. Kyanaku si kye kyakoleddwa era mwalabye nti billion 30 ezo nno sente zizimba eddwaliro erisinga erya Kiduddu nga pyanga kuliko n'ennyumba z'abasawo. Kakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'Ekiruddu ddamba tubayozaayoza. Nenjagala okubategeeza nti wali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa basenga bamwe ne bannyinammwe basobole okufuna obujjanjabi obulungi. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa enguudo zammwe zitereere. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa abaana baabwe bammwe basomere mu masomero amalungi wabula ssente y'omusolo erina kukola ebyo bigenda okutaasa gwe artist ne bali banna abalala kubanga ba artist tuli banjawulo mu society. Museveni agulira abayimbi kubanga amanyi Bobiwine yava mu bayimbi era kisoboka okusitulayo omuyimbi omulala. Ayagala abayimbi bonna abaziba omumwa era buli muntu akuliisa enguzi aba akutaddeko akakwate nga tokyasobola kwogera mazima. Ndi musanyufu nti tulina aba artists bangi abaagala okutunda obwongo bwabwe. Mbasaba nammwe muleme kutunda bwongo bwammwe kubanga bino bali mbasasula naye bagula biseera byammwe bya maaso na by'abaana bammwe n'abazzukulu. Ntematema yesente z'omusolo bassebo ne bannyabo kibalaga lwaki enguudo zaffe ziri mu mbeera eyo.
kibalaga lwaki amalwaliro gaffe gali mu mbeera eyo. Nti Mwami Museveni omulamwa omukulu kati gwakwekumira mu buyinza si kutereeza mbeera mu Uganda oba bulamu bw'abantu. Pozi n'ensonga esemberayo ddala bassebo ne bannyabo ndyoke twaniriza ebibuuzo ebimu ye interview yange gye nakoze ku BBC eyakyusiddwa nga baagala okubuzaabuza ebigambo byange bitegeeze ekirala. Munsonyiwe waliwo kyesoogeddeeko era bakyenzijjukiza ssebo we balinyo we balire ddala ku bubbi obwo ate sikando ekyasinze mbadde sigyogeddeeko ku sente ezo trillioni 3.5 ng'ozivuddeko ate taddemu ennyongeza endala ya bilioni 5.5 ezo zaaki ebbilioni 5.5 bassebo ne bannyabo nazo zaleeteddwa nga zo zakugulirira ba MP. Buli MP mujjukira nti ku supplementary y'omwaka ogwayita era twakyogerako eya bilioni 7.7 bakwata emiliyoni 8 ne baziwa buli mu MP okuyisa sente ezo. Muzijjukira bulungi nnyo. Abamu bazegaana, abamu ne bazikiriza. Kati ku mulundi guno buli MP bamuwadde oba bamuteereddewo miliyoni 10. Nkiddamu buli mu MP okuyisa sente zino kubanga mumanyi tezina mulamwa, kubanga bamanyi nti za bubbi. Naye ba MP nabo okubeera part of this theft, nabo okubeera abamu mu bunyaguluzi buno. Buli MP bamuwadde oba bamutaddeko omutemwa gwa miliyoni 10 ze miliyoni 5.5 kwega mu bufunze amale ze bilioni 5.5 mu bufunze ge malwaliro g'ekiruddu 2 bagawadde ba MP bagalye basobole okusirikira ensonga eno. Njaga kutwala omukisa guno okuwoninga ba MP baffe bonna nti buno obubbi twabutegedde ne zino sente twazitegedde Museveni yazireese zisobole obbasirisa ne liita. Naye omuntu yennyini yaliisa ate yakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi okulikola ki okugenda mu kooti era ne balisazaamu. Era omuntu yennyini kubanga buli walaba nga agweddwako support ng'aleeta nsonga ya Bisiyaga era nakomyawo ensonga y'Ebisiyaga era mwennyini mwawulidde nga Andrew Mwenda ne Fox Odoi nga bagenze mu kooti. Andrew Mwenda ye mwogezi wa muhoozi mu ggwanga lino, mutabani wa Museveni. So ze ndowooza nti bandisoose kwogera na Andrew Mwenda nga tebannajja kwogera nange. Seetaaga kigamba muntu yenna, seetaaga kubulya muntu yenna ndowooza yange. Mugimanyi mwenna mu ggwanga, temugimanyi? Ndi musajja mufumbo n'abaana bange mubamanyi. Ate n'ensonga endala, abantu bennyini abeekweka mu tteeka eryo ate be basinze okukola ebikolobero ku bantu baffe, okugeza mu masomero ewabeera emizeejo. Abannamawulire ababyogeddeko mulabe babakwata nga babasiba. Amasomero ago gakulirwa mukyala wa Museveni. Mwakawulirayo abasegu bameka be bakutte mu masomero. Mubalaba bakumibwa Mundu, bakumibwa SFC. Temubalaba? Temubamanyi? Era nzije wano ntandike boogera. So baganda baffe mwe ba Andrew Mwenda n'abalala sibalinaako lutalo naye temunteeka mu bintu byammwe. Simanyi oba ensonga eyo saagala nnyo girwako naye mbadde nyina okimekinga kirya bassebo ne bannyabo. Of course waliwo n'abalala bangi Museveni bakozesa nga ye chance okubuukira ensonga eyo. Nalabye ne bannaffe betulowooza nti tuli mu lutalo lwakulwanyisa nakyemalira naye nga bangu nnyo okubuukira ensonga ng'ezo. Naye sinabawulira bwe bavaayo kuvumirira bikolobero bituusibwa ku bantu baffe, nga waliyo n'abaana abalenzi abakwatibwa abawambibwa ku CMI. Waliyo omusajja gwe baatulipootingira gwe bayita Isa asiyaga abalenzi ng'ekibonerezo, bakikozesa nga tocha. Mujjukira njagala mugende mulabe ka documentary ke bayita A Silent Genocide kye baakola mu Northern Uganda nga bakwata abasajja
ne babalya ebisiyaga mu maaso g'abaana baabwe, mu maaso g'abakyala baabwe. Regimu ya Museveni kati ne kati bakikola mu CMI n'ebirala bwe bityo. So mwami Museveni alekerawo okwewuguusa ate n'abantu be balekerawo okwewuguusa. Simanyi oba eno ensonga njirweko naye sirowooza nti nyina n'ogirwako basebo ne bannyabo. Ensonga muzimanyi, mumanyi bulungi endowooza yange, mumanyi bulungi endowooza yaffe, naye ebyo byonna birina okuggwawo nga buli munnayuganda afunye eddembe lye n'aba confident nga tosobola mukozesa kyatayagadde, nga tosobola munyigiriza, nga tosobola munyoola nsingo. Mwebale nnyo, mwebale ddala kumpuliriza basebo ne bannyabo. Sebo Comrade Nubian ndowooza ne bwe nkuddiza akazindaalo.